ఓకే. సో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటి అని అంటే C# .NET. ఓకే. సో C# అనేది మన టాపిక్ నేము. సో బట్ బిఫోర్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటనంటే అసలు .NET అంటే ఏంటి? ఓకేనా? సో .NET అంటే ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ .NET stands for నెట్వర్క్ ఎనేబుల్డ్ టెక్నాలజీ. ఓకే. సో .NET యొక్క దీని మీద దాని అబ్రివేషన్ ఏంటి అని అంటే నెట్వర్క్ ఎనేబుల్డ్ టెక్నాలజీ అండ్ it was developed by మైక్రోసాఫ్ట్. ఓకేనా? సో .NET అంటే ఏంటి అని అంటే నెట్వర్క్ ఎనేబుల్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇది డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు దీన్ని డెవలప్ చేసినారు. ఓకే. అండ్ using this .NET technology we can develop the different types of application. ఓకే. సో ఈ .NET అనే టెక్నాలజీని వాడి మనం చాలా రకాలైన అప్లికేషన్ ని మనం డెవలప్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, ఫైన్. అండ్ అసలు .NET డెఫినేషన్ ఏంటి అని అంటే .NET ఈజ్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్. .NET ఈజ్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ which is developed by Microsoft for to develop the different types of application. యాప్స్ అని తీసుకున్నాను, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో ఈ .NET అనే టెక్నాలజీని వాడి మనం చాలా రకాలైన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అని అన్నారు. ఏంటి అప్లికేషన్స్ అంటే ఒక్కసారి అప్లికేషన్స్ టైప్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం. అప్లికేషన్ టైప్స్ ఇంకా .NET గురించి మాట్లాడుకుంటూనే మధ్యలో అప్లికేషన్ టైప్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. సో ఎందుకు మనం మధ్యలో అప్లికేషన్ టైప్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అని అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన ఈ .NET తో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేస్తా ఉన్నాం. సో ఆ టైప్స్ ఏంటి అని అంటే 1 డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్, 2 వెబ్ అప్లికేషన్, 3 మొబైల్ అప్లికేషన్. సో అప్లికేషన్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? మనకి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్, రెండోది వెబ్ అప్లికేషన్, మూడోది మొబైల్ అప్లికేషన్. సో ఇలా మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన నోట్ ఏంటి అని అంటే యూజింగ్ .NET we can develop the all above అప్లికేషన్ టైప్స్. ఓకే. సో పైన ఉన్న అన్ని రకాల అప్లికేషన్స్ కూడా మనం .NET టెక్నాలజీ వాడి డెవలప్ చేయగలం. ఓకేనా? ఫైన్. సో ఒక్కొక్క పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. అసలు .NET అబ్రివేషన్ ఏంటి, దాన్ని ఎవరు డెవలప్ చేసినారు, దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, దాని డెఫినేషన్ ఏంటి అని చూసుకున్నాం. అండ్ అప్లికేషన్ టైప్స్ కూడా చూసుకున్నాం. సో ఈ .NET వాడి అన్ని రకాల అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు. సో జనరల్ గా డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ అంటే మనకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే మనం నోట్ ప్యాడ్ తీసుకోవచ్చు. ఈ నోట్ ప్యాడ్ ఏంటి అని అంటే మనకి డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. జనరల్ గా ఒక ల్యాప్టాప్ లో మనకి ఇన్బుల్ట్ గా డెవలప్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇవి సిస్టమ్స్ లో మాత్రమే వాడొచ్చు. వెబ్ అప్లికేషన్ ఏంటి అని అంటే దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ తీసుకుంటా ఉన్నా. ఫేస్బుక్ ఏంటి అని అంటే ఏవైతే ఇంటర్నెట్ తో వాడతారో వాటిని. మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఇన్స్టాల్ చేసి వాడుకునేవి. ఎగ్జాంపుల్ గ్యాలరీ అనేది. సో గ్యాలరీ అనేది మన మొబైల్ అప్లికేషన్, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి మనం వాడుకుంటూ ఉన్నాం. సో వీటిని అప్లికేషన్ ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ అనేది తీసుకున్నాం. సో
ఇన్ కేస్ మీరు సి++ నేర్చుకుంటే ఓన్లీ డెస్క్‌టాప్ అప్లికేషన్ చేయొచ్చు. పీహెచ్‌పీ గాని, వీబీ గాని నేర్చుకుంటే వెబ్ అప్లికేషన్ చేయొచ్చు. అదే మీరు డాట్ నెట్ నేర్చుకుంటే డెస్క్‌టాప్ అప్లికేషన్స్ అయినా డెవలప్ చేయొచ్చు. వెబ్ అప్లికేషన్స్ అయినా డెవలప్ చేయొచ్చు. మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అయినా డెవలప్ చేయొచ్చు. సో, అది మెయిన్ డాట్ నెట్ యొక్క ఉద్దేశ్యం. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటనంటే టు డెవలప్ ద అప్లికేషన్స్ టు డెవలప్ ద అప్లికేషన్స్ డాట్ నెట్ సపోర్ట్స్ డాట్ నెట్ సపోర్ట్స్ 30+ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే. సో, మార్కెట్‌లో డాట్ నెట్ అనే టెక్నాలజీకి 30కి పైగా 30కి పైగా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్‌లు ఉన్నాయంట. సో, అంటే చాలా రకమైన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వాడి మనం డాట్ నెట్‌లో అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూస్తే యాహ్! ఓకే. సో, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అనంటే ఇన్ కరెంట్ మార్కెట్ ఇన్ కరెంట్ మార్కెట్ C# is most frequently using programming language in డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్. సో, ఇక్కడ మనకి 30కి పైగా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ ఉంది డాట్ నెట్‌కి. కానీ ప్రస్తుతం మన మార్కెట్‌లో ఎక్కువ మంది వాడే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి డాట్ నెట్ కోసం అనంటే సి#. ఓకేనా? సో, దాన్ని మనం సి#డాట్ నెట్ అని పిలవడం జరుగుతా ఉంది. ఓకే.